Thank you very much for joining panel discussion. This is Sangwan Lee, as introduced. Nice to meeting you all. 한국어로 진행하겠습니다. 네. 예, 그렇게 안내를 받아서 first speaker 이상욱 교수님께 부탁드리겠습니다. 발제. 그러면 제가 간단하게 한 10분 정도로 특히 이제 제가 이번 학기에 한양대학교 인공지능 대학원에서 가르쳤던 AI 윤리 수업을 중심으로 AI 윤리 수업에서 다른 방향의 최적화 찾기가 어떤 걸 의미하는지 그 말씀을 간단하게 드리겠습니다. 일단은 다른 방향이라는 게 뭔지에 대해서 조금 말씀을 드릴 건데요. 이게 첫 번째 슬라이드에서 보시면 이게 플라톤이라는 철학자의 대화편 이라는 저술 중에서 파에드로스라는 저술이 있습니다. 여기에 나오는 약간의 이야기가 있는데요. 소크라테스라는 자기 스승의 입을 빌려서 문자, 우리에게는 문명의 어떤 기본적인 기술이죠. 문자도 기술이니까 그 문자 기술에 대해서 비판하는 내용이 나옵니다. 왜냐하면 문자로 써놓을 수 있으니까 구태여 기억하지 않아도 되고, 그다음에 그 전까지는 구술문학 전통, 뭔가 이렇게 그 즉시 그 현장에서 뭔가 얘기를 이끌어내는 그런 전통이 있었는데, 거기에서 이렇게 즉흥성 같은 거, 스판테니티 이런 것들이 다 사라졌다, 그리고 한탄하는 내용이 나옵니다. 이 내용을 두고 제가 굉장히 흥미로운 경험을 했는데, 이제 백그라운드가, 지적 배경이 어떤지에 따라서 완전히 다른 해석을 합니다. 똑같은 얘기인데요. 예를 들어서 이제 기술 유토피아니, 그러니까 기술에 대해 굉장히 긍정적인 낙관주의자들은 이거 봐라, 문자처럼 이렇게 정말로 인류에게 큰 혜택을 준 기술에 대해서 사람들은 일단 나오면 일단 거부하기 시작한다. 겁나해하고 거부한다. 그러니까 우리가 인공지능 기술을 포함해서 모든 혁신적인 기술은 결국은 익숙함의 문제다. 오래 기다리면 다 사람들은 쓰게 마련이고 기술은 막을 수 없는 거고, 그러니까 결국은 얼마나 빨리 익숙해지느냐, 거기에 초점을 맞춰야 된다라고 말씀을 하십니다. 또 다른 한 축으로 이제 제가 이제 속해 있는 철학과의 인문학과 교수님들은 이 사례에서 새로운 기술이 줄 수 있는 혜택은 쉽게 상상이 되지만 그 기술이 우리가 가지고 있었던 굉장히 소중한 가치들을 훼손할 가능성에 대해서는 사실은 사람들이 잘 생각을 못한다. 우리는 이 점에 굉장히 주목해야 된다. 그러니까 새로운 기술에 대해서 열광하기보다는 일단 비판적으로 그것이 어떤 문제를 일으키는지에 초점을 맞춰야 된다. 저는 이 양쪽 흐름들이 뭐 다 나름대로 의미 있는 내용들을 담고 있지만 약간의 한계가 있다고 생각합니다. 그건 뭐냐면 마치 기술의 내용이 고정되어 있고, 혹은 뭐 약간의 엔지니어링적으로 얘기하면 최적화 방법이 고정되어 있고, 단지 그것을 받아들이거나 수용하거나 아니면 저항하거나 그 둘 중에 하나밖에 우리가 취할 수 있는 선택이 없다고 생각을 하는 거죠. 근데 저는 그 생각 자체를 일단 고칠 필요가 있다고 생각하는데요. 제가 예를 하나 들겠습니다. 케인즈가 1928년에 이제 손주들을 위한 그 책에서 미래를 이렇게 전망했습니다. 우리는 15년, 20년 뭐 정도 지나면 일주일에 한 15시간만 일하고 나머지 시간은 남은 시간을 어떻게 보내야지라고 고민하면서 지내게 될 거라고. 케인즈는 엄청나게 똑똑한 경제학자죠. 엄청난 역사적인 역할들도 되게 많이 했고, 그런 사람이 이렇게 틀린 예언을 했습니다. 그 예언이 틀렸다는 게 중요한 게 아니고요. 뭐 틀린 예언들은 사실 역사 찾아보면 수도 없이 많으니까 이 예언의 배경을 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 1920년대, 30년대에 세탁기가 전 미국에 굉장히 보편적으로 도입이 됐습니다. 그 당시에 기술 비평가들은 세탁기가 도입됨으로써 세탁에 걸리는 시간이 획기적으로 줄어들거든요. 엄청나게 줄어드니까 당연히 가사노동 시간이 줄 테고, 그래서 여성들이 사회 진출이 늘 것이다, 이렇게 예언을 했습니다. 근데 실제로 이 책을 굉장히 기술사에서 유명한 책인데요. 루스콘의 책을 보면 실증적으로 데이터를 분석해 보면 세탁기가 전체적으로 도입된 직후에 가사노동 시간이 살짝 늘었습니다. 이해가 잘 안 되죠. 그 이유는 눈치 빠른 분들은 짐작하실 텐데 사람들이 세탁을 더 자주 하게 된 겁니다. 그래서 예전에는 그 옷 같은 거 입고서 한 2주 정도 입고 다니는 게 일반적인 사회적 규범이었는데, 그런데 뭐 매일매일 혹은 이틀에 한 번, 사흘에 한 번은 반드시 옷을 빨기 시작한 거죠. 그러니까 당연히 세탁량이 늘어나면서 오히려 가사노동 시간이 증가했습니다. 이게 핵심입니다. 뭐냐면
기술에 대해서 예측들을 하는 사람들, 그리고 옵티마이제이션이 딱 한 가지만 있다고 생각하는 사람들의 문제는 지금 현재 사람들이 생각하는 사고방식, 행동 패턴, 사람들이 제도를 만들고 문화적으로 어떻게 그걸 사용하는지 그것들은 다 고정해 놓고 기술만 갑자기 20배 빨라지고 기술만 갑자기 20배 강력해지는 거죠. 그런 사회를 생각하고 이렇게 바뀔 것이다. 그런데 사람들은 그렇게 수동적이지 않습니다. 사람들은 굉장히 적극적으로 그 기술을 해석하고 그 기술에 대응하고 어떤 경우에는 변형시켜서 사회에서 바람직한 방향으로 만들려고 노력을, 어떤 경우는 바람직하지 않은 방향이기도 하고요. 그래서 우리가 어떤 다양한 최적화 방식 중에서 우리가 지향하는 가치나 원칙들을 잘 반영할 수 있는 최적화 방식을 선택할 수 있다. 그리고 그것들을 만들어 나갈 수 있다라는 훨씬 능동적인 입장을 취할 필요가 있고, 이게 제가 수업에서 굉장히 엔지니어들에게 강조했던 부분이고 여기에 굉장히 호응이 높았던 걸로 제가 기억을 합니다. 그리고 또 한 가지 이제 기억해야 될 포인트는 뭐냐면 제가 되게 좋아하는 경제학자인데요. 아세모글루와 존슨이 최근에 아주 꼼꼼하게 경제사를 분석해서 파괴적 기술 혁신이 항상 그 모든 보편적인 복지 향상을 가져오진 않았지만 그런 경우도 꽤 있었거든요. 예를 들어서 수도, 러닝워터라든가 아니면 전기의 보급. 근데 그렇지 않은 경우도 많았습니다. 농업 대표적이고요. 그러면 그 차이가 뭐냐를 분석을 했는데 그 차이는 그 기술 혁신이 이렇게 낸 잉여 생산물, 왜냐하면 그 전보다 혁신을 통해서 훨씬 더 많은 양의 생산물을 얻어낼 수 있다는 점, 즉 생산성이 높아졌다는 점은 그건 너무 분명하거든요. 그 잉여 생산물을 당시에 권력을 가지고 있던 집단이 독점하고 그 대다수의 사람들은 훨씬 더 나쁜 노동 조건으로 몰아넣지 않도록 윤리적 거버넌스를 잘 만들었을 때, 그러니까 이 사람들 표현에 의하면 권력을 통제하는 방법을 적절하게 거버넌스로 확립했을 때, 그랬을 때 그 파괴적 기술 혁신이 수많은 사람들에게 그 혜택으로 갈 수 있다. 그러면서 이 책 마지막에 인공지능 얘기를 합니다. 그래서 인공지능 기술이 지금 엄청난 잠재력을 가지고 있는데 인류에게 그 혜택을 줄 수 있는, 근데 그 혜택을 그 제대로 발현시키기 위해서는 우리가 훨씬 더 올바른 윤리적 거버넌스, 그다음에 바람직한 통제 수단들을 확보해야 된다라고 얘기를 합니다. 이런 두 가지 측면들을 이제 수업 시간에 강조하면서 이제 제가 그 수업을 했는데, 수업은 두 파트로 나눠져서요. 앞부분은 이제 이 아세모글루 책 같은 책들을 매주 한 권씩 읽고 토론을 하는 방식으로 이루어졌고, 시스템에로도 하나 그 맨 마지막에 읽었고요. 그다음에 두 번째 파트에서는 PBL 방식으로 진행됐습니다. 그래서 아까 저는 굉장히 공감이 많은데 저는 팀 방식으로 했고, 그 팀을 구성할 때 반드시 이렇게 다양한 전공들이 섞여 들어가도록 제가 굉장히 권장을 했고요. 그래서 이 친구들이 어떤 우리 사회에서 인공지능과 관련해서 풀어야 될 문제들을 찾고 그 문제들에 대해서 실천적인 솔루션을 저는 요구를 했습니다. 무슨 뜻이냐면, 그냥 아까 저는 그래서 공감을 되게 많이 했던 게 이런 문제가 있다. 그러니까 이런 문제에 대해서 우리가 주의를 기울여야 된다. 여기서 끝나지 말고 예를 들어서 그 문제에 대해서 어떤 해결책이 가능한가. 그리고 저는 이제 강요는 안 했지만 권장을 뭘 했냐면, 그 솔루션이 순수하게 기술적이거나 순수하게 사회적이지 않고 그 둘을 동시에 활용하는, 그러니까 기술적으로도 가능한 대안들을 찾고 그 문제를 완화시킬 대안들을 찾되, 그렇지만 그게 교육이나 제도나 문화나 이런 것들과 어떻게 결합되는가를 같이 고민해서 제안해봐라라고 했는데, 수업이 굉장히 제가 한 4년째 하고 있는데 굉장히 흥미롭게 잘 운영이 됐습니다. 그래서 그 연구팀이 이번엔 5개 팀이 구성이 됐고, 그 5개 팀이 했던 이제 주제들이 나와 있는데, 그 주제들 각각도 흥미롭지만 실제로 이 친구들이 제시한 그 솔루션들이 제가 요구했던 그런 기술적으로, 예를 들어서 프로그래밍이나 알고리즘이나 데이터 프리퍼레이션에서 어떤 방식으로 노력들을 기울일 때 자신들이 지금 제시했던 이런 주제들의 문제가 좀 완화될 수 있는지만 본 게 아니라, 이것만 가지고는 부족하고 예를 들어서 교육이나 제도나 문화가 이렇게 바뀌어야 되고, 그러기 위해서는 쉽지 않으니까 기업들이나 엔지니어들이나 아니면 정부 정책 기반자들을 어떻게 설득해야 되고, 이런 것들까지 같이 해서 굉장히 그 흥미로운 그
시간을 가졌습니다. 그래서 오늘 발표를 들으면서 스탠포드의 교육 프로그램 저희보다 훨씬 리소스도 많고 저는 제일 부러운 게 호닥 한 명씩 이렇게 팀마다 들어가지고 그걸 지도한다는 게 제일 부러운데요. 하여튼 이런 어떤 흐름들이 전 세계적으로 좀 더 많이 확산되기를 바랍니다. 네, 감사합니다. 저기 잠깐 미리 말씀드리면 이따가 혹시 발표 들으시면서라든지 아니면 평소에 궁금하셨던 게 있으면 이렇게 저희가 청중분들께 질문 여쭐 시간을 가질까 하거든요. 그래서 지금 좀 생각해 두셨다가 이따가 제가 한번 여쭐 때 그때 have a question ready? 네, 저희가 통역을 제공해 드리고 있는 관계로 네, 마이크에 발언해 주시죠. Thank you. I have a question for the Stanford team too. So I teach a course on application ethics and governance of AI, which I'm very grateful because I've modeled it after Hai's research and Mehran's actually CS 182. But I'm teaching I was at Stanford, now I'm at Notre Dame, and the student body is very different. And some of the things that you've pointed out, and we have people from MIT, Stanford, KAIST, we have sort of a conditional here, conditional on being in engineering and computer science. The students I'm teaching, bulk are not in engineering. I have a few computer scientists taking the course. And some of the key things as we go, I really appreciate the focus on societal and community and ethics. And Notre Dame ethics is just natural. It's like at the core of the institution. So the discussion often we get after some of the going over the negative potential externalities of technologies is, should we actually pull the plug, right? Should we actually deter growth, deter progress in technology, in social media, in AI? Is that going to be a better life or more happiness? Does that ever happen? Is that part of the discussion that you consider in embedded ethics where the conditional is based on computer science and engineering? It does, and I'll give you a real-world example of that, where it happened, and then kind of where our discussions lead. So the real-world example is a few years ago, Amazon.com had built a system to screen their resumes to figure out who to give interviews to, right? And it was built on the historical data of who they'd hired and performed well at the job. And what they found is that the system had bias against females, right? And it was insidious, right? It wasn't that the word women appeared on the resume. It was like you had the name of an all-women's college, or you had softball as a sport as opposed to baseball, which are correlated with different genders. And so this is Amazon.com, arguably one of the most sophisticated technological companies on the planet, which has a huge machine learning team. They could not get the bias out of the system. Right, they actually tried to fix it. They could not get enough bias out of the system to a level that it was acceptable, and they pulled the plug on the system and disbanded the team. Now, the interesting part of that story is they actually, took the right measures that I like to think of. They did the right thing, but there was actually no regulation. There was no requirement that they do. Right, and so from the standpoint of ethics, if you think about, one of the speakers yesterday said, there's this quote that the laws are basically the minimum standards for ethics. Right, so if you think about regulation, and we would say if systems are being built that are systematically discriminatory, we should at least test systems for that. We don't have, at least in most locales, in most jurisdictions around the world, we don't have a requirement for that. But that's something that we could agree to that says, we're not saying that you have to mothball the system if it's found to be discriminatory, right? That depends on the laws of your jurisdiction. But you should at least know if your system's discriminatory, right? So that's a low common bar that we could, I think, get large agreement to, but that we don't have. So I think that's the place we need to get to, is not just the do it or do we not do it, is do we understand it enough to make an informed decision as to do we deploy the system or not? I mean, there's been other examples, for example, in computer vision, facial recognition, where there's been legislation in certain locales, as well as companies pulling back on how much they're pushing it based on shown studies of bias, for example, not recognizing black women. And so that's been one case. I think in the field of design, which has always been about how do I involve the customer and figure out what we're going to design, there's been a big movement on not designing, when you decide we shouldn't build this thing. On the other hand, I just feel like the market pressures and the power
the economic power of large corporations like often is going to overcome, some individual designer happened to take Mehran's whole embedded ethics or taken my design course, and now you're in this big machine, and the structures are much different than what you have theoretically in the university. So these are problems I think that are not going to go away. It's pretty hard for us to say just don't build anything, but maybe what happens is we're shaping it in a certain direction that either is more audible so that we can find these kind of issues, or it has less harms than might have been done if people had ignored this. I think it's a real continuum of what we'll see versus just don't do it at all, which I think will only happen in certain examples where it's just the harm has been shown to be very true and big. I have another question for Sahami, Professor Sahami. You showed us slides about the student evaluation, which seems to be very interesting. I was actually curious about what happens to the student who gives the answer not at all. Probably they are not satisfied with the course, or they have something different in their minds. So I was really curious about what they think. I worry about those students too, actually, a lot. But in some of the conversations we have, I think the interesting perspective is that you get lots of different viewpoints about questions of ethics and someone's own situation and their own outlook. And so let me give you an example. There are some students who come to Stanford from economically disadvantaged backgrounds, and one of the things that they see college as is not just the place where I go and open my mind and I learn a bunch of stuff. They see it as a place for economic opportunity for them and their family. And so for them, the college education is very instrumental. It's about, let me learn a set of skills to be able to go out and be gainfully employed and support my family. And so they come from a different perspective than, let me ask the big questions, and I might have the luxury with my background to be able to choose where I'm going to go work and what I'm going to go do. So I always try to keep that in mind when I engage in conversations with students as to when they're grappling with ethical issues, what does it mean for them? Because that personal value assessment really makes a big difference for the kinds of decisions they make. Now, with that said, one of the luxuries we have in computing is the notion of, many of the people who go into that field, it tends to be an economically advantageous one. And so one of the questions students ask me all the time is, if I see all these issues with big tech companies, should I, just not go work for a big tech company? And the answer I give them is, well, that's your personal choice. I'm not going to tell you whether or not you should or not. But from my viewpoint, if you decide not to, then who is left to go work at those companies? It's people who don't have the same ethical compass that you might have in your head to think about what are the right decisions. So what are the decisions that are going to be made? Decisions that are made without ethical consideration. So, what I'm trying to give to students is tools to be able to make a better decision for them given their situation. And for some of them, it may be, yeah, I saw this stuff on embedded ethics. It's not changing my decisioning process because I have certain reasons for the decisions I make. And I'm willing to respect that even if I might not agree with it. But the thing that we've seen over time is more and more students are actually amenable to an understanding. And even if they feel as though, okay, maybe this one class didn't change my thinking much, they kind of see it in the water around them that they're now swimming in. Is there's a bunch of people who are having conversations and asking questions that are different than just the technical questions they were asking before. And that gets them to at least think that the profession I'm going into cares about these things in a way that they may not have cared about it 20 years ago. And so I want them to understand that if they want to succeed at that profession, even if they're not caring about some of these issues now, in the long term, they may be things they do need to care about. I would also add that, at least in a qualitative nature, I've noticed that students who come from more financially disadvantaged or marginalized backgrounds are often more aware of how technology has been used to oppress marginalized communities, and they're often the students who are actually more interested in some of these ethical questions and wanting to work in a way to stop it. 다음에 이제 세 분 모두께 드리고 싶은 질문이 있는데요. 이것도 역시 바이어스에 대한 건데, 아까 잠깐 말씀드린 적이 언급한 적이 있긴 한데, 저희가 이미 이제 AI 있기 전부터 사실은 이 사회 자체가 서로 인터랙션하는 거기 때문에 서로 영향을 끼칠 수밖에 없잖아요.
근데 이제 그 중에 영향력이 큰 팩터들이 좀 있죠. 뭐 예를 들어서 뭐 패션 위크가 있다 그러면 이번 유행은 뭐 이거다. 예? 그래서 그 어떤 또 우리가 입는 옷이라든지 이런 거에 유행을 주도하기도 하고, 그럼 이제 저희도 그냥 그런 게 좋은가 보다. 그리고 특히 저같이 공돌이 엔지니어링 백그라운드 가진 사람은 잘 모르니까 그런가 보다 할 수 있고요. 그다음에 뭐 유튜브 보면 뭐 잘 아시겠지만 유튜브가 추천해주는, 알고리즘이 추천해주는 어떤 컨텐츠 보고 또 클릭해가면서 그 패스를 따라가기도 하고요. 그 다음에 뭐 또 뭐 SNS라든지 뭐 틱톡, 뭐 요새 어떤 영상이 뜬다 그러면 또 뭐 챌린지도 뜨는 것 같고요. 요새 재밌는 것들이. 그리고 이제 또 따라하다 보면 이제 여러 가지 저희 생각이 이제 그런 틀 안에 어느 정도 갇히거나 아니면 영향을 받을 수밖에 없는데, 이런 것도 이제 어떻게 보면 어떤 알고리즘이라든지 이미 존재하고 있는 어떤 사회적인 어떤 현상들이 우리를 바이어스 시키는 거라고 볼 수 있는데, 그 반면에 그 한편으로 AI가 이제 우리를 바이어스 시킨다든지 AI가 우리에게 어떤 나쁜 영향을 끼치는 그런 부분이 그 단순히 정도의 차이라고 보시는지, 아니면 그냥 이런 바이어스는 또 다른 디멘전이라고 보시는지 그게 좀 궁금했습니다. 이상욱 교수님부터. 예, 그 바이어스로 저 기억하실지 모르겠지만 연구팀 중에서 저희 연구팀 중에서 마지막 팀이 바이어스가 여러 종류가 있고 거기에 대해서 대응책도 여러 종류로 나와야 된다는 발표를 했습니다. 사실 제가 그 발표에 굉장히 공감이 많이 갔는데요. 일단 그 인공지능과 관련된 바이어스 논의는 그 인공지능이 뭘 하려는 인공지능인지에 따라서 달라질 필요가 있다고 생각합니다. 무슨 뜻이냐면, 만약에 그 인공지능을 통해서 현재 상태에서 그 사람들의 의견이나 특정 행동 방식이 정확히 무엇인지를 읽어내려는 상당히 영어로 얘기하면 descriptive correctness를 목적으로 하는 그런 인공지능이라면, 사실은 그 맨날 그 엔지니어들이 하는 얘기처럼 세상이 이미 다 편견이 가득 차 있는데 인공지능들은 왜 공정한 걸 요구하냐, 그 말이 맞죠. 왜냐하면 실제로 세상에 있는 그런 편견들이 어떤 편견이 있고 그런 편견들의 지형도가 어떤지를 정확하게 드러내는 것이 거기에 대해서 어떤 우리가 대응책들을 마련할지에 도움이 되기 때문에, 그런 인공지능은 사실은 데이터에 드러나 있는 바이어스를 정확히 보여주는 게 필요합니다. 그런데 그 질문과 관련돼서 말씀드리면, 인공지능은 이건 그 테크니컬한 의미로 컨서버티브합니다. 보수적입니다. 어떤 뜻이냐면 특정 정치적 견해를 갖는다는 뜻이 아니라요, 여태까지 축적된 데이터셋에 의존해서 그 축적된 데이터셋 전체의 패턴들이 미래에도 그대로 성립할 것이라는 전제하에서 프리딕션을 하기 때문에, 근데 우리 과거가 그렇게 글로리어스하지만은 않았잖아요. 사실은 우리가 현재 시점에서는 바람직하지 않다고 이미 사회적 합의가 이루어진 그런 잘못된 관행들이 과거 데이터에는 많이 있습니다. 그래서 구태여 뭐 막 일부러 알고리즘이 막 편향적이고 막 누군가 막 악의를 그런 거 없이 아주 엔지니어링 관점에서는 아주 깔끔하고 굉장히 코렉트한 인공지능을 만들어서 이 축적된 데이터를 학습시켜도 우리 과거가 불완전했기 때문에 그 잘못된 패턴들을 학습할 가능성이 높고, 근데 역사라는 게 진보하는 이유가 뭡니까? 우리가 과거의 잘못된 관행을 어느 순간은 끊고 좀 더 바람직한 미래를 만들어 나가고 우리의 행동 패턴들을 바꾸는 데서 사실은 진보가 일어나죠. 여성에게 참정권을 부여하거나 뭐 다양한 그 개혁들이 사실은 그런 걸 의미하는데, 그런 것들을 위해서는 과거의 데이터를 정확하게 반영한 AI보다는 그 데이터들에서 우리가 지향하는 바, 물론 여기서는 사회적 합의가 있어야 되는데요. 너무 논쟁적인 걸 함부로 집어넣으면 최근에 제미나이가 만들어낸 여러 컨트러버시처럼 문제가 생길 수도 있는데, 어쨌든 그런 최소주의적인 윤리적 고려들은 담아내서 실제로 미래에 좀 더 바람직한 방식으로 그 결과물을 낼 수 있어야 된다고 생각합니다. 제가 이 얘기를 구체적으로 와닿게 하기 위해서 사례 하나를 들겠습니다. 이게 제가 마이크로소프트 빙 담당자분한테 직접 들은 얘기인데, 그 빙 담당자가 자랑을 하시더라고요. 빙에다가 닥터를 치면, 이미지 검색을 하면 첫 페이지에 남성과 여성은 대충 비슷한 비율로 나오고 그다음에 인종들도 굉장히 다양하게 나온다. 근데 이거는 데이터 자체를 그대로 리프로듀스한 게 아니다. 여성의 비율이나 그 인종의 비율들을 오버 리프레젠트한 거다.
그러면 이거는 과도한 개입이냐? 그렇지 않다고 생각합니다. 이유는 실제로 남성과 여성의 의사수는 지금 현재 볼 때 대충 비슷합니다. 그렇지만 과거에는 남성 의사가 훨씬 많았기 때문에 축적된 데이터를 전부 다 활용해가지고 이미지를 그냥 그대로 리프로듀스하면은 남성 의사가 훨씬 더 많이 나옵니다. 그러니까 어떻게 보면 개입을 해서 남성과 여성 숫자를 비슷하게 맞춘 건 현재 시점을 잘 반영하기 위해서 맞춘 거예요. 두 번째, 인종은 아직까지 그렇게 그 다양하게 의사가 되지는 않습니다. 근데 그거는 바람직한 미래라고 어쨌든 마이크로소프트 측은 판단을 한 거죠. 이런 미래가 이렇게 다양한 인종이 이런 고소득 직종에 많이 진출하는 거는 바람직하다. 그러니까 닥터를 칠 때 그 이미지가 나오고 사람들은 그걸 보면서 아, 의사라는 직업에 이런 다양한 인종이 들어가는 게 자연스러운 거구나라고 생각을 합니다. 물론 이걸 과도한 개입이라고 볼 수 있어요. 근데 제 생각에는 이렇게 상당한 정도로 합의가 되어 있는 가치들을 반영한 방식으로 인공지능에 개입하는 것은 아까 말씀하신 그런 데이터 편향들을 보다 적극적인 방식으로 대처하는 그런 방안이 될 수 있다고 생각합니다. 네, 그다음에 who's gonna go next? So I think, in a similar vein, what AI really does is it just holds a mirror up to our society and says, this is based on the data that you've given me, this is who you are. Do you like it? Right? And if we don't like it, then that's a reflection of us as people. And so what it does is it creates a conversation that's not only around how do we make the system better, but the system here isn't just the AI. The system's our society. What do we do to make ourselves better if we're not reflecting the values that we actually want to promote? So one of the things I actually really like about AI, and these are the times when I get to sit with Rob and talk about philosophy as a computer scientist, and then he gets to school me on learning more about philosophy, is this is a symbiotic relationship between our society and our technology. And if we only think of it as a problem to try to address through technology, then we're missing half of the puzzle, which is now we have this really powerful mirror pointed back at us. Now, with that said, part of thinking about how these kind of changes happen, part of it is exactly that. You can make changes in the technology, you can make changes in the data representation to try to get outcomes you care about. The thing I'm really hopeful about, to give you sort of a hopeful note, is these reasons why this data exists is because people are biased, but we can't cut people's heads open and look inside them and say, oh, those neurons right there are the source of the bias. We're getting closer to be able to do that with machine learning technologies, right? So part of what we can do is actually create these interventions, whether they're through data subsampling, whether they're actually through modifications for the network itself. And so what we can try to do in the symbiosis between our technology and our society is actually try to push our society toward a more just place. That's the place that I hope that we can get to, but it's not going to happen by accident. It's going to happen because we take intentional steps to make it happen. We put the regulations in place, we educate the right people, etc. But like was said yesterday, these are choices that we make. I'm actually quite hopeful that things will improve as a result of our ability now to make these choices in a more meaningful way. I was going to say I defer to my colleagues who I think have more expertise on this topic than I. But going back to your original question, the difference between human bias and AI bias, I think the really important one is that these systems can amplify that bias and spread that bias very rapidly because it's computing and electronic. And therefore, that's where the difference lies that we need to be really aware of, because it can go so fast to kind of change how these ideas are spreading through society. And that's the difference versus just the guy in the store who seemed to be biased towards me versus something that's amplifying something across the entire internet. 예, 지금 이제 한번 또 질문을 받고 넘어가면 좋을 것 같아서. 그 앞에 두 번째 계신 분이 먼저 손 드셨거든요. 예. 네, 세 분 교수님 발표 잘 들었습니다. 감사합니다. 두 가지 질문인데요. 주로 그 스탠포드에서 인베디드 에틱스의 교육을 아주 잘하고 계시는데, 그건 이제 컴퓨터 사이언스 전공자들에게 AI 에틱을 가르치는 이런 쪽인 것 같은데, 사실 인문학 학생들에게도 AI 리터러시는 굉장히 중요한 것 같습니다. 그래서 인문학 학생들을 위해서는 이 AI 리터러시 교육을 어떻게 하고 있는지가 궁금하고요. 두 번째로는
대학 말고 초중고 레벨에서 이러한 AI 윤리나 리터러시 교육은 어떻게 이루어지고 있는지 미국에서 알려주시면 고맙겠습니다. Well, maybe to take a crack at that. To start at lower levels down, so for K through 12, we actually have a group in our School of Education that's working specifically on AI education for the K through 12 space. So they developed curriculum. It's actually available on the web. And so they're actively trying to promote what students should think about. And oftentimes people think, what do you teach a kindergarten about computing? And so actually about 5-6 years ago, I was involved in some standards for teaching computing to little kids. And they're like, but they can't use a keyboard or a mouse. What are you going to do? And I said, what we're going to do, and this is a common thing among computer scientists, we're going to teach them how to make a peanut butter and jelly sandwich. Right? And that's the thing. You go through the process of what is an algorithm and how precise do you have to be through a physical process, not through code. But then they understand when they get it wrong, when they say, well, you take out the bread, you put the peanut butter on the bread, you put the jelly on the peanut butter, and then you put the bread on top, and you take out a whole loaf of bread, and you put a jar of peanut butter on it, and you put a jar of jelly on it, and you put another loaf of bread on it, and you say, there's your sandwich. Then they understand they didn't provide the level of specificity. Right? And so we go through this process until they realize how specific they need to be to create an errorless program that makes a sandwich. And that's the notion of an algorithm. And so it's building up from that to understand the basics of computing, to understand things about, well, what if a machine can learn from you? What is the data that you give it to learn? What are the kinds of things that it can actually learn? What does that mean for when you're searching the web and you're looking for information? Is that information that's now actually being traced back to you? Does that affect the stuff you see? Now you're seeing these different ads on the web. Guess where that comes from? And so what it's giving is a sense of literacy that isn't just about how does the algorithm work, but it's about the impact of that algorithm that you perceive as a person, because that's what matters to the little kid. And as they get older, you can teach them about programming, you can teach them the mathematics and machine learning, you can teach them the whole stack of stuff. But when they're 6 or 7 or 10, what they really need to understand is not how linear regression works. What they need to understand is what is the effect of that linear regression in their life, which is what's the information they're exposed to, how does it get amplified, what does that mean? And I think you can do that at K through 12. At the university level, Stanford's kind of a weird place because we're in the middle of Silicon Valley. The vast majority of students, even if they're not computer science majors, take at least one computer science class. We do have some classes that are specifically for non-majors that go through kind of great ideas in computer science. So how does AI work? How does networking, like the internet, work? Right? What is the notion of encryption? How is your data protected? Not at the level of going into like Euler's totient and RSA encryption details, right? But at the level of imagine you can send information that's now secure. What do you do with that? And there's a bunch of clever things you can do, including how you send your messaging, how you buy stuff online, where you think about what are the applications that impact your life. So that's the layer that we think about for a lot of non-majors is how does this stuff impact you? Because if you're now going to write legislation, a lot of the legislation you're going to write isn't based on the details of the model, although some of the stuff in the US has done that recently, which is weird, but is really about what is the impact that this model have on people? What are the risks involved, right? And so at that level, you don't need to understand how to write a machine learning algorithm. You just need to understand what is its capabilities in terms of impact, because those are the ways that we think about how do you regulate it, how do you think about rules around it, right? Those kinds of things. So I would just add, as a computer scientist and as a parent, I myself was very skeptical of a lot of this push for really early AI education in middle school or high school, feeling, give kids time to learn the basics and go to college and learn this stuff. But the fact is that this technology being underpinning so many pieces of society, I think I've changed my mind, and that it's important that people understand what is happening with these algorithms as part of being a citizen, to understand how society is changing and how it may affect democracy and other important issues like their own healthcare. As Mehran said, HAI helps fund this group in the Graduate School of Education that's developing curriculum. And one of the important things they found, at least in the US system, is there isn't enough room in a lot of these schools to shove in a whole new class on AI. So they figured out, again, how to get modules that will fit into existing courses so that they can at least get some education on that.
And then at the university level, I think, again, places like MIT and Stanford are not typical in this way. When Mehran said 80% of people take our intro CS 106A, I wanted to say, yeah, that's because probably 10 or 15% skipped right away to the second course, right? I mean, essentially 95% of the students are taking these computer science classes, and many who are not majors are taking some of, we have some much more easier on-ramp AI courses that are really well taught, that give a good sense of the algorithms without getting into the deepest mathematical pieces of that. So there's places like Stanford, the students are over optimizers. They see what's going on in the world and they jump at it very, very fast. So it's more like they're knocking down the doors to take these classes. 네, 아까 두 번째 손 들어주시면 다섯 번째 줄. 네, 제가 현장에서 실제로 이제 언어 모델을 만들거나 하면서 이 언어 표현이 문제가 있다 없다를 판단해야 될 때가 종종 있거든요. 근데 그게 쉽지 않다라는 걸 절감하고 있습니다. 뭐 제가 약간 비속 하나 말하자면 개이득이라는 단어가 있는데 아마 이 자리에서 그 정도쯤이야 하는 분도 계실 거고, 아니 그렇게 험한 말을 이 자리에서 하시는 분도 계실 거예요, 분명히. 그래서 이 것의 어떤 윤리적으로 유해하다, 무해하다 판단이 어떤 통시적으로, 공시적으로도 어렵고, 그리고 또 시대가 변하면 또 가치관이 변하고 판단 기준이 달라지잖아요. 근데 현장에서 바로바로 판단해야 될 기준을 세워야 될 필요성이 분명히 있거든요. 그러니까 이런 부분들을 제가 어떻게 접근해야 될지 여기에 대해서 조금 의견을 좀 듣고 싶습니다. 네. 제가 먼저 간단하게 얘기할게요. 예, 마침 제 AI 윤리 클래스 중에 한 연구팀이 유아 교육에서 인공지능을 어떻게 사용할까를 연구하면서 그 문제를 다뤘습니다. 그래서 저는 핵심은 거기에 있다고 보는데요. 인공지능에 관련된 윤리적 논의는 인공지능을 단일한 하나의 기술로 보기보다는 아까 제가 말씀드린 것처럼 어떤 목적에 어떤 대상에 사용될지에 따라서 좀 다른 기준을 적용할 필요가 있다고 봅니다. 그러니까 그 연구팀은 당연히 지금 말씀하신 사람마다 생각이 좀 다를 수 있고, 그 다음에 시대에 따른 변화 흐름도 있고, 그렇지만 유아 대상일 경우에는 이 친구들은 아직까지 자기 혼자서 윤리적 판단을 내리거나 아니면 다양한 견해들을 이렇게 고려해 가지고 판단하기 어렵고, 상당히 인공지능이 만들어낸 그 결과물에 의해서 쉽게 상처를 받거나 영향을 받을 수 있기 때문에 여기에는 훨씬 강력한, 그러니까 다른 인공지능에서는 충분히 허용 가능한 표현들도 조금 많이 조심해야 된다. 그러니까 그 말을 뒤집으면 만약에 우리가 충분히 그런 능력들을 가지고 있고 그다음에 그 목적 자체가 아주 무슨 공적인 성격보다는 훨씬 사적인 용도로 사용되는 그런 인공지능에 있어서는 그런 표현들이 좀 자유롭게 사용되는 것들을 허용하는 것도 이게 스펙트럼을 가지고 좀 판단을 해야 된다고 저는 개인적으로 생각합니다. I was just going to say, this is still early days of this technology. I mean, there's a lot of enthusiasm and people thinking their jobs are going to be gone in 2 years and their company's out of business if they haven't implemented foundation models next week. But I think that's just really premature. I think AI is going to change our society, but this is over a 10 to 20 year period, not tomorrow. And so there are going to be mistakes that we're going to make with how do we put up the right fences and guardrails on these things to do the right things. And sometimes we'll do it wrong and we'll find out things like, what we saw with Google Gemini, where it produced results that people really thought were wrong. We have a recent paper that showed some of the guardrails lead to AI agents being really unempathetic to different identities. So if someone said they were gay, the system wouldn't really answer them, versus someone said they were a Nazi, it was suddenly empathetic to that person, right? Results that just wouldn't make sense, but those were side effects really of these guardrails being put in to be positive in a lot of ways. So we might say that was a mistake. But I think we're still learning. This is a field that's evolving, and people need to try things and fail and find out, okay, that doesn't really work. What's a better solution? So I would say I don't have an answer for you how to do it right yet, but this is a research area, in my opinion, and that means we don't know how to do a lot of this correctly yet, but it's still early days, and we're going to find out a lot. And the key is that we actually have a healthy academic AI research area that is
finding these things out and publishing them and making sure that society and other researchers are aware so we can make progress rather than it all being held by a few large companies that have the power for this. Yeah, maybe just to add briefly to that, I mean, it's a hard problem for AI because it's also a hard problem for people, right? And if you think about social media, there's the big question, how do you do content moderation with respect to what people say on social media? And that's an evolving standard. So in the same way, I think, we think about creating standards for technology without actually thinking about those same standards apply to people. Like if you think about autonomous vehicles that James showed in his presentation, right? 1.2 million people per year are killed in car accidents. If we said, oh, we're going to deploy, and you didn't know that statistic, and I told you we're going to deploy self-driving cars across the world, so we're just going to make all cars self-driving, but it's going to kill 600,000 people a year. People would hear that statistic and they say, that's crazy. We're not going to let 600,000 people die a year in car accidents. And then they realize humans are twice as bad, right? So what we really need to think about is not, is the technology perfect? It's never going to be perfect. Is the technology good enough to be able to push forward certain values that we care about? So we had the head of trust and safety at Meta come to our class actually to talk about this, and that's one of the things he said is, we have to deal with millions of situations a year where we need to make a decision about whether or not a piece of content gets posted online. These decisions are hard and they're not perfect, and we need to be able to accept that, but over time, as we do the service, we learn more and more about what's acceptable and what's not acceptable. And the big message really for the computer science students is computer scientists like to think about right and wrong. They like to think about what's an optimal answer and what is non-optimal, right? It's zeros and ones, it's binaries, that's how we think, right? It's what we do as computer scientists. And the thing we really try to instill from the humanists who teach that class is there are notions of better and worse, not right and wrong. And so what we're trying to do is continually move toward better, but you need to believe in the continuous movement toward better that you're going to make mistakes and you're never going to get to perfect. And that's actually, it sounds obvious, but it's actually an eye-opener to a lot of students. 예, 12시 40분까지인데 10초 남았습니다. 이렇게 정확하게 답변을 맞춰주셔서 너무 감사드리고요. 그래서 이제 오후에 또 더 재밌는 세션이 있으니까 여러분들의 식사 시간을 보호해드리기 위해서 여기서 마칠까 합니다. We really appreciate your taking your time and sharing your valuable insight with us. It's been really great. Thank you very much. 박수 한번 부탁드리겠습니다.